phone numbers, NIN numbers, etc. to the registers, so that Museveni, the name is there, but also his telephone number and his... 4, utilize the Baraza as a village electoral college for electing party leadership structures and LC1 flag bearers. So the village assembly will now elect, although they have used the word electoral college here, actually it will be direct elections, because everybody will vote. It will be one person, one vote. Voting will take place by lining up behind your preferred candidates or their portraits. Please note that proxy voting is not permitted. You cannot have someone else vote on your behalf. You must be present to vote in person. I urge all the Bazukuru and NRM leaders to actively participate in the barazas within their villages. Ate bwe tweyongerayo eggwanga Uganda lyegasse ku nsi yonna okuza olunaku lw'abakozi era ng'emikolo emikulu gyakwatiddwa mu disitulikiti ey'e Nakapiripirit era ng'omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde ku mukolo guno yasuubizza abakozi bonna mu ggwanga nti waliwo enteekateeka n'enkyukakyuka eziri mu kugenda mu maaso nga bwe zinaaba zizze zigenda kujja ku lw'obulungi bw'omukozi wonna waali era nga mu nteekateeka zino mwe muli n'omusaala okutandikirwako kiwandiise minimum wage. Katubirabe. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ye yali omugenyi omukulu ku bikujjuko by'omwaka guno eby'olunaku lw'abakozi oba giyite International Labour Day ebyali ku kisaawe ky'e Nakale mu disitulikiti y'e Nakapiripirit ku nkomerero ya wiiki eyakayita. Mu kwogera kwe, Pulezidenti yayogera ku nkyukakyuka eziyinza okubeeza omugaso mu kitongole ky'abakozi mu Uganda. Yagamba nti gavumenti neetegefu okugonjoola ebisoomooza abakozi nga muno mwe muli okussaawo omusaala ogutandikirwako oba giyite minimum wage, okuggyawo emirimu egyalejjalejja casual labour, n'okussaawo amateeka amakakali agafuga ebitongole ebigaba emirimu employment agencies. Omukolo gwatambulira wansi w'omulamu ogugamba nti okunyweza amagoba g'enkola ya PDM olw'okwongera ku bikolebwa oba giyite increased production wamu n'okutondawo emirimu egy'okugasa abantu bonna. President Museveni yategeeza abakozi nti kabineeti ejja kuddamu okwekenneenya ensonga zonna mu mwezi gwa June w'omwaka guno okusala amagezi butya ebitongole kinnakimu bwe biyinza okuyambibwa okujjuna abanoonyi b'emirimu. The opposition and those who oppose NRM are really tebalina nsonyi. They have no shame, no embarrassment. I am glad you arranged this May Day in Nakapiripirit in Karamoja, so that you can ashame the Iran people. You had these labor union leaders, they were with me until late in the night in Entebbe. This is because the roads are good. President Museveni era yavumirira enkozesa y'abakozi abava ebweru mu kiseera kino oba bayitibwa expatriates ku mirimu bannayuganda ate mwe bayina obumanyi wamu n'ebisaanyizo. Ku kutondawo emirimu,
oba giyite job creation, President yakakasa bannayuganda nti gavumenti ya National Resistance Movement egenda mu maaso okulwanyisa ebbula ly'emirimu ng'etondawo emirimu emirala. Yaggumiza nti okutondawo emirimu okwannamaddala kuva mu kuzimba bugagga so si okussa essira ku bbula lyagyo. Yawaayo ekyokulabirako nti bannannyini bizinensi entono bafunye amaanyi okuva mu nkola ya PDM. N'agamba nti enteekateeka eno eyambye bangi okufuna kye bakola okwebeezaawo oba kiyite livelihood. Agriculture alone gets so many jobs. When somebody gets money on PDM, creates wealth, everybody that creates jobs. You cannot have ASWAM without abari. Yagumiza nti emirimu tegisobola kubeerawo awatali bugagga kagibe nga gitondebwawo gavumenti oba bitongole bya bwannannyini. Therefore, the pessimism spread by groups like Monitor. Monitor is RIN Monitor. Is wrong, and they are going to be ashamed. Ku ludda lwe minisita w'ekikula ky'abantu abakozi n'enkulaakulana y'abantu Oweekitiibwa Betty Amongi yategeeza nti abakozi bakyali mpagirwaga nnyo mu byenfuna by'eggwanga. Without targeting rural and grassroots to get into employment and get into commercial agriculture, it will be difficult for us to sustain where we are moving into the middle income economy. And the data we got from the PDM Secretariat, Your Excellency, is showing that those that are now in coffee under PDM is 265,460. Those who have benefited under PDM in coffee. Ate era bwe tweyongerayo mu Agafa Embuga amalala bw'atyo omukulembeze w'eggwanga yagguddewo ekkanisa gali kwoleka ya All Saints Church Sembabule mu bulabirizi obwa West Buganda era ng'ekkanisa eno yazimbibwa mu October 2023 egenda kuba esobolera ddala okutuuza abasabi 1,200. Omukulembeze w'eggwanga mu kwogera kwe yeebazizza nnyo eyali minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Honorable Sam Kuteesa olw'okukwatagana obulungi ne kampani ya Toro Cement okuzimba ekkanisa eno. Katubirabe. We have retired General Emmanuel Washande. We thank God for both. We thank God for both the pioneers of enlightenment, because really that's what it was. And that's how they say it in our language, Omushana, Okujwa, Omushana. To get out of darkness, of aspects of the traditional way. Because the traditional way, it was based on God. It's not true to say that they were not godly, they were. But it was based on a different level of science and knowledge. To really thank the Honorable Sam Kuteesa for building this church because of those two reasons which he told you.
because it is important for the new people to know the history, where we came from. So this church is like a symbol, a reminder, because we shall not be there, we shall go away, but if somebody writes what has happened today here and puts it on record, the future generations will know why this church was built and also add on their own additions. Tukwebaza nnyo mukadde waffe Sebo President, otukoze bulungi, otuwagidde nnyo mu mirimu mingi mu bulabirizi buno. Ndi waabwe singa 2 oba 3 nga nfuuse omulabirizi wa West Buganda, naye waliwo byensanzeewo ebyakolebwa ate kwe naatandikira, naye mu bimu ku ebyo byenjagadde okugyayo Sebo by'otukoledde ge gamu ku masomero gaffe g'owadde obuyambi. Erimu ku lyo nga ye Kako Junior School, watuwa obuyambi essomero eryo ne lirongoosebwa. This church is built for 2 main reasons. The major reason is in memory and thanks to our parents who received salvation and accepted Jesus Christ as their Lord and Savior and spread the gospel in this part of the world. My second reason is actually personal. In November of 2022, I was diagnosed with cancer of the throat. And I underwent chemo and physiotherapy, chemo and radiotherapy. And I stayed in Germany for 6 months. And I recovered. Omukulembeze w'eggwanga ate bw'atyo yatuuseeko mu disitulikiti y'e Nakapiripiri ku lw'okujjukira n'okusiima emirimu gy'omugenzi Edward Lorika Athio gw'agamba nti bwe yali akyali mu bulamu bw'ensi eno yaweereza eggwanga lino obuteebalira. Omukulu ono yali mukwano nnyo gw'omukulembeze w'eggwanga era ng'agamba nti baasinkana mu 1966 ye bwe yali akyali muyizi buyizi, ate ng'omukulu Athio mu kiseera ekyo yali yakalondebwa nga District Commissioner wa Ankole. Era omukulu agamba nti yaweereza nnyo eggwanga lino obuteebalira era n'asaba abaasigalawo okukuuma omukulu ogwo bwe batyo n'okumuyigirako biki bye yakola mu kiseera ng'akyali mulamu. Era mu mbeera y'emu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ate nga ye muduumizi w'eggye ow'oku ntikko erya UPDF bw'atyo yafulumizza abajaasi omutwalo mulamba n'okusoba ku ttendekero ly'ebyamagye e Kaweeweeto. Omukulembeze w'eggwanga bwe yabadde awa okwogera kwe yakubirizza nnyo abajaasi bano okwolesa obukugu obw'enjawulo ate n'okuweereza eggwanga lino obuteebalira. Katubirabe. I want to thank the instructors for training you very well. Before we came here, we witnessed some exercises which were excellently executed. And those showed that the training has been good. I also want to thank the CDF and his commanders for bringing a new spirit in the UPDF, new spirit of fighting corruption,
which was beginning to show up in the army, and emphasizing professionalism and lethality of the army. The army must be lethal. Fighting is about two things: offense and defense. From ancient times, the spear, the arrow, and the shield. How to defend yourself and how to attack the enemy. And as the CDF said, these are all the time evolving. It is therefore very crucial for the army to keep pace, not to lag behind. Excellency, uninvited guests, today's graduation function of our military recruits is not an ordinary one for many reasons. First, in terms of the record number of those that are graduating, a big number, one that we usually do not see graduating in one go. Second, the hybrid nature of the occasion, with slightly over a third of the total recruits physically present here and the rest participating virtually through the screens that you've been seeing. Third, the direct participation of half a dozen military schools that I mentioned when I was going through the protocol. All these schools have nurtured these young Ugandans into warriors. Era bw'atyo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Makage agobwa president yakyazizza amyuka minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga lya Japan omukyala Eri Afya, era nga mu nsinkano gye babadde nayo omukulembeze w'eggwanga yeebazizza nnyo olw'enkolagana eriwo wakati w'amawanga gombi. Omukulembeze agamba nti enkolagana eri wakati wa Japan ne Uganda teyogerwako bwogerwa wabula erabwako kubanga n'ebibala byesobodde okuvaamu nabyo birabwako era n'okukwatwako bikwatwako, era nga mu ebyo yayogedde ku lutindo olw'ejjinja olwakakolebwa, n'ayogera ku flyover ey'e Kampala eyakatongozebwa, ate n'ayogera ne ku luguudo olwa ggulu atyaka. Omukulembeze w'eggwanga yayongeddeko n'ategeeza nti bamusigansimbi bangi abavudde mu ggwanga lya Japan ne basiga kuno ensimbi, ekiyambye nnyo okuwa bannayuganda emirimu ate n'okutondawo enkulaakulana ey'omuggundu mu ggwanga lyattu Uganda. Bayinginiya abannayuganda 20 bakomyewo okwaboobwe okuva mu ggwanga lya Malaysia oluvannyuma lw'okumaliriza emisomo gyabwe mu sayansi ne tekinologiya. Abayizi bano okugenda mu ggwanga lya Malaysia kyaddirira State House okubavujjirira okugenda okwongera ku misomo gyabwe nga bamaze okufuna digiri yaabwe esooka wano mu Uganda. Ekyabatwala kwe kulaba nga basobola okweyongerako n'okuguka mu bya sayansi ne tekinologiya. Abayizi bano olwanga lya Uganda okusingira ddala okutumbula ebya sayansi ne tekinologiya kubanga kyekigendererwa ekyabatwala e Malaysia. Katubirabe. Yes, hello, my name is Joshua Kasiye and I'm a Ugandan. I'm from Malaysia. I've been studying Masters of Engineering in Mechatronics and Automatic Control in Malaysia. Okay. We are about 20 students that went on the journey to go study in Malaysia, and these are equipped engineers, in fact, Masters of Engineers that we have come with in the country to improve on so many technological advancements in the country. We will not say much, but what we can start with is there's been a great opportunity handed over to us by the government of Uganda, headed by the President of Uganda, that gave us this opportunity
from a pool of thousands of Ugandans who entered into an interview, and we were selected among the few. If you can allow, it will be important for me to take you through the team that I have behind me. On the far right is Marvin Benjamin Chivumi. He was also doing Master of Engineering in Mechatronics Automatic Control. Also, second one is Anthony Tumusime. He has also been doing Masters of Engineering in Cyber Security. We have Bukenya Bob Julius, who is doing a Master of Engineering in Industrial Engineering. Also, Master of Engineering in Information Technology. That is Baguma Timothy. Then next to him is Omala Morgan, and he has also been doing a Master of Engineering in Systems Engineering, where we have to improve a lot of our systems in the country, specifically in the engineering sector. Then to his left, we have Opoka Joshua Legan Tenda. He has also been doing a Master of Engineering in Industrial Engineering. Then we have our two ladies that went with us on the program. On the far right is Lynette Jane Nazua. She was also doing Master of Engineering in Mechatronics and Automatic Control. And Chanda here was also doing, Chanda Galabzi, she was also doing Master of Engineering in Systems Engineering as well. On my left, is Chibenge Ronald. He's been doing a Master of Engineering in Power Systems, as well as Baguma Kevin, who was doing also a Master of Engineering in Power Systems. Yes, there are also others that will be joining us because their programs are a bit extended. So there's about 6 of them, which will later on join the team as we start building and creating technologies for the country. What we can assure you, our fellow Ugandans, is that we are here to build their nation. Inspiring Uganda. Very good evening to you tuned into UBC TV. Warmly welcome to News Tonight. It's me, Michael Jordan Lukomwa. Elizabeth Nakakon joins in for our sign language interpretation, and we start with a look at the top stories of tonight. NRM party and supporters called upon to embrace the 6th May 2025 structure elections exercise. The Director NRM Mobilization, Rose Seninda, bids security officials to oversee the NRM elections. FDC Katonga faction, operating under People's Power Front, wants the Electoral Commission. While Uganda's finest youngsters grace further Grimes Chess Championships. Thank you so much for joining in. It's UBC News Tonight, and we'll go straight to what we have for you this evening. All is set for the Tuesday, 6th May 2025 structure elections for the National Resistance Movement Party, and millions of party